Anna. Hôm nay Anna sẽ dắt các bạn đến một nhà hàng chuyên sản xuất những loại bia thủ công ngon nhất của Sài Gòn đó nha. Và nhà hàng Anna muốn nói tới đó là Eastwest Brewing. Bây giờ chúng ta cùng đi vào bên trong để xem Eastwest Brewing có gì nhé. Chào anh, em tên là Anna. Anh tên Phong. Rất vui được gặp anh. Hôm nay anh Phong có thể dắt Anna đi tham quan Eastwest với mình được không vậy? Ok. Ok, vậy bây giờ anh Phong dẫn đường nha. Ok. Sean. Hi. Hey, brewer. How are you? Good, how are you? I'm good. My name's Anna. Anna, I'm Sean. Very nice to meet you. Nice to meet you too. Could you please tell me a little bit about how the beer make Yeah, in here? absolutely, no problem. Over here is our mash tun. Okay. And so this is where everything that hot happens in the brewing process. Okay. So the mashing is where we actually get the grain, and we put water with the grain, and we actually get the sugars out of the grain. Wow. Yeah, so after the sugars are out of the grain, we can draw that liquid off of the grain and put it into our boil kettle. And that's where we boil the hops and other flavors in the beer. That's really amazing. Yeah, that's where we get most of our production of the actual beer happens up here for the brewing process. Oh, I see. Downstairs you would see the fermentation process. That's where all the yeast activity happens. The yeast makes the sugar water into alcohol and CO2, makes it into beer. Oh, I see. How long it take to make the raw ingredient into beer, a cup of beer? Yeah, so How long it take? Yeah, up here is basically one day, or like 6 hours or so. We can make a whole beer, but the fermentation process can take anywhere from 2 weeks to a month and a half, depending on the style of beer. Okay, so how many styles of beer do I have in here? Well, we have 8 styles of core beers. Okay. And then we do anywhere upwards of 5 or 6 seasonals if we want to on top of that. Okay, well, let me show you upstairs here. Okay, sure. Yeah, Let's go. So up here, you're going to see the mash process. Okay. It's happening right now because we're brewing a batch of beer. Can I look inside? Yeah, please look inside. It's a little hot and steamy. It's really hot. Yes. So you can see the grain inside, but the liquid has actually been drained off already. So we drain once the liquid has the water has stripped the sugars from the grain, converted those starches to sugars, and we drain that liquid off into our boil kettle over here. So they have a tube underneath? Yes, exactly. Oh, okay. And on the bottom of this tank, there's like a screen that catches all the grain so it doesn't go in. Oh, right? I It strains off that liquid. Oh. So then it goes through these pipes, through a pump, and into the boil kettle right here. And you can see. Wow. It's all sugar in here, right? It's all sugar, wow. Yeah, exactly. So sugar and water. Right now, this is just malt, sugar, and water. So from here, we boil it to boil off some of that raw grain flavor, and then we also extract some hops. We put some hops in there. Oh, I see. Hops at different times create different levels of bitterness and flavor. Oh, yeah. I see. Yeah, so every style gets its own recipe for grain and hops. That's really nice information. Yeah. So from here, it'll get chilled. It'll go downstairs into the big tanks downstairs. Okay. And that's where the fermentation process. So you mean like all the everything in here get like the room temperatures and it go downstairs, right? Yeah. So this is at about 100 C right now. Wow. Boiling, it's really hot. Right? Yeah, very hot. So from here, it will go down to 20 C downstairs, and then we have a chiller right here that chills the beer. So you use the AC, like kind of AC to chill it out? This big tank right behind you is a glycol. Is glycol. Okay. And glycol is a liquid that can go much below zero without freezing. Oh. So that it hyper cools the beer on these kind of steel plates. So how long it takes? Like how long it takes to cool down the beer? Yeah, this whole tank, 1,500 liters, 20 minutes. Wow, that's really impressive. Quick. Yeah, it's very impressive. So and it has to be quick because the yeast need to get activated very quick. Oh yeah. They need to outcompete any kind of bacteria or anything like that. So they have to be the ones in charge. Oh, okay. Yeast does, right? So, all right. So we don't have any problem getting it right down to yeast pitching temperature. That's really awesome. Yeah. Should we close it? So what is the thing on the top?
So this is proteins and stuff that are... Protein? Yeah, protein. All this grain has a lot, not just sugar, but a lot of protein. Oh. Protein is really what gives you the mouthfeel Okay. of the beer. Oh. So depending on how much we want to break down that protein, we can make it drier or thinner or more refreshing, or it can make it fuller, sweeter, and richer. Wow. So that depends on the style that we want to brew. And so what you see here on top is kind of protein foam. Oh. Yeah. I see. So that'll all remain in the beer. That's very, very healthy too for you. Yeah, I see. Thank you about the information. Yeah, no problem. Em cảm ơn anh Phong. Thank you, Sean, for letting me know all amazing information how to make a beer. Thank you. You bet. Vừa rồi anh Phong và Sean đã cho chúng ta biết được quá trình sản xuất bia như thế nào. Vậy bây giờ các bạn hãy cùng anh Nà đi qua khám phá sự thú vị của căn phòng tiếp theo nhé. Chúng ta cùng đi nào. Hồi nãy Son có giới thiệu em ở trên lầu là quy trình nấu bia rồi đó. Thì lúc mà nấu xong á, chỉ nhiệt độ đột ngột xuống nhiệt độ phòng á, thì bia nó sẽ nằm trong đây. Đây là quá trình lên men. Ok, sau là bia từ trên cái phòng, cái thang cuối cùng ở trên lầu thì sẽ đi xuống đây. Ok. Anh cho em hỏi cái này là cái gì vậy anh? Đây là cái đồng hồ đo áp suất ở trong bồn. Thường áp suất trong bồn là khoảng bao nhiêu anh? Thường là 1.5. 1.5. Và sau khi bia nằm trong bồn này và đúng áp suất rồi thì bia sẽ đi đâu vậy anh? Khi mà quá trình lên men đã hoàn thành xong rồi đó, thì sẽ chuyển qua cái bồn right hand là bồn này. Bồn này nó chứa bia khoảng bao nhiêu lít là trong cái khoảng thang này anh? 1.500 lít. 1.500 lít. Thì sau khi cái bia được vào đây thì nó sẽ đi đâu tiếp? Thành phẩm. Thành phẩm à? Đoán không nhầm thì đây là cái chỗ mình đóng chai đúng không ạ? Đúng rồi. Thì sau khi bia thành phẩm mình sẽ dùng ống để dẫn bia qua đây dùng và đóng chai. Dạ. Dạ. Thì thường là một máy này là đóng được khoảng bao nhiêu chai? 6, em có thấy là 6 chai ở đây. Còn cái này là đóng bia. Còn cái này là gì vậy? Đóng nắp. Đóng nắp. Còn sau khi mà mình có dán label gì lên không vậy? Có. Sau khi xong hết thì sẽ để cho nó cái chai nó khô đi. Khô. Tại vì bia lúc mà em đóng như nó lạnh thì sau đó nó sẽ bị mồ hôi, dán tem không được, phải để cho nó khô rồi xong rồi label. Vậy là mình phải để nó ở nhiệt độ phòng. Đúng rồi. Dạ. Thường là một máy này công suất là bao nhiêu một ngày vậy anh? Một ngày em có thể đóng maximum được 1.200 chai. 1.200 chai. Và để đóng được 1.200 chai đó thì cần khoảng bao nhiêu người công nhân? Khoảng 3 người. 3 người. Công suất cao quá ha. Rất là thú vị. Anh thấy anh này có vẻ thú vị về bia bên anh đó ha. Thì anh này có muốn thử bia không? Tất nhiên rồi. Ok, mình ra ngoài ha. Ok. Bây giờ các bạn hãy cùng anh Nà và anh Phong đi thử các loại bia mà Eastwest mình có nhé. Hi Son. Hey, hi. Let's try first. Vậy là chúng ta đã kết thúc chuyến tham quan thú vị tại Eastwest. Anh là hy vọng sẽ gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo. Xin chào các bạn. Cheers.